What's up ladies and gentlemen, uno munsi muri video tuyikuri bamwe uko wakuraho green screen. So guys, ikintu cya mbere ugomba kumenya just niba ugiye gushutingira kuri green screen nuko subject na background yawe byibuze hagati yabyo haba hagomba kuba harimo umwanya byibuze wa metero imwe kugira ngo niba lightinze subject yawe shadows zitaza ku affecta kuri background. Ikindi lighting kuri subject yawe and lighting kuri background kugira ngo ube ufite enough light. Ndaje gatoya. So reka dusimbukire muri Premiere Pro kugira ngo turebe uko bikorwa. Let's go. Nkuko urimo kubibona izi nizo video zanjye ziri kuri green screen izo ngiye gukoresha and then nkaza kugira n'ifoto ya background ndaza kwifashisha ndi kuyishyiraho. So ikintu ndaza gukora ndazanga kuri iyi video ya mbere inza hano kuri double arrows, okay? Ubwo inza hano kuri effect ndaza gushaka effect yitwa Ultra Key, ndaza kuyandikamo hano Ultra Key. Ubwo nibwo ndaza kuyiterura nkaza kuyishyira ahangaha muri iyi video yacu ya green screen, okay? Then nimara kuyishyiramo ndazanga muri effect control ndahita mbona Ultra Key settings zayo. So icyo ndaza gukora guys, nkuko nabibabwiye subject yawe ibigomba kuba iri separated na background byibuze harimo espace ya metero imwe kugira ngo shadow zitaza ku affecta cyangwa se shadow zitaza gufata hano ku gikuta. So ndaza no kuri key color, iyi key color urabona ko ifite aka icon, okay? So ndaza kugapikingaho ubwo inze kuza guhitamo hano kuri green screen. So nkuko urimo kubibona haracyari ama error cyangwa se green screen yose ntago iravaho kugira ngo making sure yose ko yavuyeho. Ndaza no kuri settings hano kuri default, so ushaka ukanda no kuri aggressive. Iyo ukanza no kuri aggressive urahita ubona yuko byavuyeho ariko haba hakiri utundi tuntu tuba turi kubura, okay? Iyo wabonye ko ino aggressive itabikoze neza uraza no kuri composite ukaza no kuri alpha channel. Ni ukuvuga ngo icyo ubona subject yawe ihita ihinduka umweru ariko background ikaba umukara. So ubwo icyo mba ngomba gukora nuko n'iyi background bino bintu by'umweru biba bigomba kuvaho by'umweru hagasigara ari background y'umukara, subject akaba ariyo nza gusigarana yonyine ari umweru. So ndatanza gufungura iyi ngiyi matte generation, ubwo inze kubalancinga izi settings transparent, highlight, shadow tolerance, pedestal, ibintu nk'ibyo, okay? So ndaza kubanza ndebe hano, ubwo hano kuri highlight, yes, hano bimeze fresh. Ubwo nzana kuri tolerance urabona yuko yes nabyo ndabigabanya. Iyi pedestal nayo urabona yuko nabyo ndabikuraho. So na yuko hari kuburaho utuntu dutoya. So icyo ndaza gukora ndaza kugaruka hano kuri composite, okay? So nkuko uri kubona subject yanjye iri hano hagati. Ubwo icyo ngiye gukora ngiye ku masking, okay? Ndaza hano kuri opacity nyifungure koreshe ino free draw base, okay? Ubwo inze guselectinga subject yanjye gutya, okay? Aba ariyo nza gusigarana. Alright, so nkuko urimo kwibona iyi subject niyo nsigaranye yonyine. Ubwo inje nkaza no kuri ya alpha channel nkuko urimo kwibona subject yanjye isigaye ari umweru gusa, okay? So ndaza kwishyira hano hejuru noneho, okay? None inze gushyiraho background yanjye ni iyi ngiyi, okay? Ndaza no kuri alpha channel nyishyira hano kuri composite. So nkuko urimo kwibona yashabona ko subject yanjye kabisa yagize kuri background yayo. Kuri nza guplayinga urabona uko babimeze. So ikintu ugomba gukora hano kuri background yawe either yushaka bitewe na frame cyangwa se bitewe na shot uba wafashe ushobora kuza ukayizoomingaho muri ubu buryo gutya, okay? And then nkaza no kwiyongeramo aka small blur background, okay? So ndaza gushaka effect yitwa Gaussian blur, okay? Ndaza kuyiterura nyishyiremo hano. Ubwo ndangiza nze gushyiraho nka 5, okay? Cyangwa se 10 already. Urabona yuko yo ngiye nongera umubare, urabona ko background igenda yes ijyamo fluid cyangwa se yes focus, ibintu nk'ibyo, okay? Ubwo nza guplayinga gutya guys, urabona yuko ibintu biraba bimeze fresh, okay guys? Kuri clip ya kabiri rero nkuko urimo kubibona naho niko ngiye kubikora, ariko nuvuga ngo iyo ufite nka clip nyinshi, okay, icyo ukora urazwa kopia ino Ultra Key, okay?
ukaza ukayikandaho control plus okay, cyangwa se right click, ukaza no kuri copy, then ukaza kuri iyi clip yawe ukaza ukanda control plus v. Urabona yuko iyo nyipestinzeho guys n'ubundi za settings mba nashyize kuri clip ya mbere bihita byikora. So ubwo ninza kuyiplayinga urabona yuko nayo ya background yanjye yavuyeho. So ubwo rero ninza no kuri alpha channel urabona yuko still haba hakirimo utuntu tuba dusigaye okay. Ora nk'ingiyi iri hano ku ruhande yo nayo nshobora kuza kuyimaskinga okay. Nuvuga ngo impamvu hano biba biri kuza guys ni rwa rumuri ruba rudahagije guys, cyangwa yes amashadow aba yagiyeho. Ubwo ni lighting uba ufite ibidahagije n'ujya ubona yuko ufite nk'aya ma errors ameze gutya. So ndaza kumaskinga hano subject zanjye okay, masking yes, urabona yuko kakandi ku ruhande kavuyeho. Ubwo nuvuga ngo icyo ugomba gukora ugomba kubanza lightinga background yawe ya green screen, then ukaba ufite n'indi lightinga subject zawe. So ubwo icyo ndaza gukora naho ndaza gufata ino subject nyigize hano imbere okay. Ubwo naho ngize gushyiraho background gutya yes, urabona yuko byagezeho ibintu birasa fresh okay guys. Nuko nguko ushobora gukura green screen kuri video yawe ugashyiraho indi background. Guys, niba wakunze ino video ntugende udakoze subscribe, like, share, una commenting kugira ngo utubwire video twakuzanira utaha. So ndabakunda cyane, peace.